Singapore is a city in constant flux. But this story isn't about the busy office workers. Hello, morning. Or the harried commuters. 95. This story Hi, is about the invisible people that keep us going and make sure the city is in order. To tell you their stories, we spent months with people that most of us wouldn't take a second look at. They do jobs that are crucial, but thankless. In this episode of Don't Make Us Invisible, Bhaskar, the construction worker, has to deal with loss in the family. Restaurant manager Saravanan is also having to maintain his composure despite a crisis. What happened to you? What you see? You saw wrong schedule, is it? I thought it's 6:30. When we pay 6:30, we always pay 6:30. We pay 6 o'clock, 5 or 6. 7:45 a.m. 38-year-old construction worker Baskar is about to begin his 10-hour day. No, you want that 15 days, I know it. Only we stay in break. Yeah. You can. Like that is better lah. Hey, deep enough lah. 500 now is check. Outside enough lah, inside. Can more than 500 ah, cannot less ah. Hey, Bhaskar, come on. Bhaskar's supervisor notices that he is not his usual self. Last few days, what happened are you? This one, my grandma personally died already. You also never inform me, I also don't know. Yeah. This morning, you never go canteen, I also don't know what happened. No, last Sunday. எங்கள் பாட்டி வந்து உடம்பு முடியாமல் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து சனிக்கிழமை ஃப்ரெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தேன், மாரி பாட்டி உடம்பு முடியாமல் ஐசியூவில் இருக்காங்க, முடியாமல் இருக்காங்க. பட் ஆனால் என்ன பண்ணான்னு தெரியல அப்படின்னு. பட் ஆனால் வந்து சனிக்கிழமை நைட்டு தான் இதானது பசி வேணும் அப்படிங்கும்போது அதை வந்து லாஸ்ட் சண்டே பாட்டி இறந்துட்டாங்க. Sunday. Sundays. So now I tell you in the hospital very serious one lah. Oh. Suddenly ICU but doctor say. So these are your grandmother lah. Yeah, grandmother. So now any problem? No problem. Okay lah. So you need to take off. No need lah. Okay di. இவர் வந்து நம்ம 2 வருஷம் அந்த கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி யாரும் இறந்துறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் போக முடியல அப்படிங்கும்போது நினைக்கக்குள்ள ரொம்ப ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். So now you mourn okay already lah? Yeah, okay. So that's all lah. So okay lah. So I want year finish you until everything finish already. After year start. Year start must year back feeling here. இப்போ நைட்டு சாப்பிட்டு இருக்கோம்ல ஃப்ரீயாக இருக்கோம்ல ஃபோன் அடித்து நம்ம ஃப்ரீயாக ஒருத்தர் என்ன பேசிக்கிறோம் என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பேசிக்குவோம். வர சொல் போர்லிப்டாக வர சொல்ல எடுத்துகிட்டு சொல். வேலை என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேலையை நம்ம எப்படி செய்யணும் என்ன பண்ணணும் அதில் கவனமாக இருந்தால் நம்ம வந்து பாதுகாப்பு சேஃப்டியாக இருக்க முடியும். Hi sir. Afternoon cik. Penuh penuh je. Dia 60 je. Tak kunci Tak. Okey, terima kasih. Like Bhaskar, petrol pump attendant Yasin is the sole breadwinner in his family. But at 77, Yasin should be retired.
Penat have to lah. Cik, terima kasih ya. Terima kasih, Ji. Yasin works an 8-hour shift every day. Attendants are allowed to sit when there are no cars. But an empty station is a rare sight. Ni hari baru kali pertama dapat duduk. Nak duduk pun boleh tapi kereta banyak masuk. Kalau nak agakkan 3 orang susah sikit lah. Dek! At his age, the long hours can be exhausting. Okey. Biasa morning, super important Number 16 sir, 16. Not to mention having to handle demanding customers. People want to complain, easy, they can see your name. If you make a mistake, they know. Yasin make a mistake. Good morning, sir. You are Supreme full tank? To stay on top of his service game, Full tank what? Number 15.5, sir. Yasin makes it a point to attend regular service and safety training. Good morning, sir. Supreme full tank? Ya, extra. Extra full tank? OK， 谢谢你，拜拜。你讲马来话，我跟你讲国语话了。拜拜，哥，拜拜。Thank you。 Being one of the oldest workers at the station, he needs to work doubly hard. Ingatkan macam kita punya itu tak nak pakai gitu orang tua sangat kan. Aku cakap kalau engkau berhentikan aku kerja gini, aku susah sikit lah. Pasal tanggungan aku 3 orang ni, aku seorang aja kerja. Dah baca doa belum? Baca doa. Sebagai suami, pakcik tanggungjawab berat. Saya jaga anak bini saya sebagaimana saya lagi ada masih saya hidup. Wang tak masuk dek sampah, Wang. Ambil masuk dek sampah. Awang, ambil masuk dek sampah. Amran is the second of Yasin's 4 sons. The 48-year-old became permanently brain damaged after he contracted a high fever when he was 9 months old. Mana tu bil tadi 100. Bulan ni kemarin kita kena berapa? 121 kan? Kakak ni lah. Bulan ni banyak kena. Air lebih sikit lah. 4 sampai 70 Air yang lebih. Jangan nanti apa dapat gaji bayar je lah. As a pump attendant at Esso, Yasin receives less than $2,000 a month, including workfare benefits. Almost all of his salary goes to paying for daily necessities. Untuk hidup memang biasa punya pakcik punya gaji lah. Macam 1,000 lebih punya gaji. Cukup. Bukan tak cukup. Kalau pakcik tak boleh kerja, tu pakcik tak tahu apa yang saya nak buat lagi lah. Masih baik itu kalau esok ada simpan saya kerja,
Sekarang umur saya pun dah 70 lebih. Masih kuat, masih aktif saya boleh pakcik kerja. Lagi saya happy kerja. Kalau pakcik dah tak boleh kerja, tak tahu apa akan jadi ini bini dan anak pakcik. Ma'am, must wait for a while, ma'am. Just came in about 25 minutes. 25 minutes, yes. 6 p.m. is crunch time for 46-year-old restaurant manager Saravanan. Hey, don't just stand there. Pass me the honest bee payback. They all don't just stand together. Split the thing. Honest bee. Today, he has to oversee 2 new staff. And they aren't meeting the mark. Take a hand towel to wipe the hand towel. Number fries, right? And if I change the questions, you can check. It's the busiest time of the day for 46-year-old restaurant manager Saravanan. Table for how many guys? 4. Right? One more chair there. Ma'am, must wait for a while, ma'am. Just came in about 25 minutes. 25 minutes, yes. Hey, the first one give ready, honest bee. Second one, is it? The dinner shift is in full swing, but Saravanan is having manpower issues. But actually, I work with him. He never said anything there. He's not coming to work today. One of his wait staff hasn't arrived, and he's already running on a very lean team. Hey, one person go after here. Because Frenchie go toilet. I'm doing patient now. Saravanan cannot panic in front of the customers. But his patience is slowly being tested. Take a hand towel to wipe the hand towel. Even though Saravanan has a team of 5 waiters to manage the dinner crowd, usually half of them are inexperienced. Hey, don't just stand there. Pass me the honest bee payback. They all don't just stand together. Split the thing. Honest bee, I want honest bee. Like many others in the F&B industry, Saravanan grapples with a high turnover rate. So they got 2 honest bee. So when the riders come, right, then double check the order number and give to them. New staff nowadays, they are very, I can say sometimes they are too pampered with certain things. If they're not happy, they just don't come to work. They know just, it's okay, I can find another job. Their mindset is always there. So it's a bit difficult to handle nowadays youngsters than last time. Finally, at 6:30 p.m., the latecomer arrives. What happened to you? What you see? You saw wrong schedule, is it? Oh yeah, I thought it's 6:30. Where we pay at 6:30? We always pay at 6:30. We pay at 6 o'clock, 5 or 6. No, I saw 6:30 to 10. Next time check the schedule before coming properly, eh? Thank you. F&B actually is very important, especially when dinner times. So we plan the schedule, the timings must be supposed to be on the time, punctual on the time. If one person cannot make it, then we have an issue on manpower. That's a message on the group say, oh, sorry man, I'm delayed. No, cause like I was like Clementi coming already, but then like suddenly Mei called me. Because there is 6:10, right? I said, hey, it's 6:10 already, how come you're not here yet? Then I said, yeah, it's okay, 6 o'clock. 6:10 haven't. So I said, I better call and ask him where he is. I think he overlooked the schedule. He was blurred, but he feel very sorry for that. He told me he really overlooked the schedule. So next week I'll message you all, message the schedule. Never get schedule, I'll put your name, I put question mark. After a long 10-hour day, construction worker Bhaskar is finally home. He lives in a dormitory in eastern Singapore with 700 other foreign workers. என்ன பண்றீங்க?
ஹலோ இங்கே பெரிய தஞ்சிலேருந்து ஃபோன் பண்ணலையா பொண்ணு அடிக்கலையா ராணி என்ன Bhaskar tries to call home at least twice a day. Hearing from his wife and daughter helps ease the pain of losing his grandmother. பாப்பா என்ன பண்ணுது பாப்பாட்ட கொடுக்குறீங்க கொடு சொல்லுப்பா நல்லா இருக்கியா உடம்பு தேவலாமா டாக்டர் பார்த்தியா உடம்பு சரியாயிட்டா டாக்டர் பார்த்தியா என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க ஒன்றும் சொல்லியா நல்லா சாப்பிட சொல்லியா உன்ன சொன்னாங்களா இல்லையா சரி நல்லா சாப்பிடணும் Bhaskar receives more worrying news. His wife tells him that his 7-year-old daughter, Bhavika, is having a fever. Already underweight for her age, any illness is potentially life-threatening. சரி பிள்ளைங்களாம் சாப்பிட சொல்லி பார்த்துக்கிறோம் வேறு சரி கரெக்டாக டயத்துக்கு சாப்பாடு எது கொடு பிள்ளைக்கு என்னென்ன கேட்குறோம் செஞ்சு கொடு கீரையெல்லாம் நிறையா சாப்பிட சொல்லுவேன் கீரையெல்லாம் நிறையா கொடுப்பேன் கீரை காய்கறி இதெல்லாம் நிறையா அப்போ சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஃபோனில் பேசுகிறோம் குழந்தைகள்கிட்ட நேராக போய் பார்த்து இருக்க முடியல தொட்டு ஆனால் ஃபோனில் பேசக்குள்ள கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது பிள்ளைகிட்டே பேசுகிறோம் என்னப்பா எப்படி இருக்கே டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு Meanwhile, Saravanan's jovial personality masks a pressing family problem. Well, I never think of that this thing will happen to her for the first place. And none of my brother or my sister-in-law know about this thing. We were so shocked. It's a Sunday, the only day off of the week for Indian construction worker Baskar. Bhaskar's roommates have planned some games for him to take his mind off his grandmother's recent passing. ஏய் வாடா விளாட்லாம் கொஞ்ச நேரம் விளாட்லாவா டெய்லி தூங்கிட்டே இருக்கடா விளையாட்டுல பிடிக்கும் நான் ஊரில் வந்து கபடி கிரிக்கெட் இந்த மாதிரி விளையாட்டு நல்லா விளையாடுவேன் ஏன்னா எங்கள் ஊர் நல்லா பரந்த திடல் நிறையா இருக்கும் நல்ல ஸ்டேடியம் மாரி நல்ல பெரிய ஏரியா இருக்கும் நல்லா விளையாடுறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் நல்லா விளையாடுவோம் இங்கே வந்து அந்த இங்கே இதில் அதனால இங்கே வந்து ஃபுட்பாலு பேட்மிண்டன் பேஸ்கெட் பால் இந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி நிறையா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பிரியாணியா பொறுமையா Although Bhaskar's family is far away in India, these friendships forged in Singapore do help him cope with his feelings somewhat. நல்ல ஒரு நம்ம விளையாட்டு நம்ம மனசு நல்லா ஃப்ரீயாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலே நீங்கள் நினைக்கிற எல்லாமே மாதிரிலாம் நல்லா இருக்கும் Meanwhile,
Restaurant manager Saravanan has just finished his 8-hour shift. After an hour of tallying receipts and cleaning up, Saravanan is finally done at 10:30 p.m. Go back first, So the light, you off the kitchen light, the light there. This is the light here, You off this light will do. Okay, let's go back. It's now about 11:30. I just end my job, so going back home. Very tired after a long day of work. I stay with my mom, my brother, my sister-in-law, and myself together. Actually, my brother and my sister-in-law are also working shift work also. So we hardly meet at home sometimes. At work, Saravanan maintains a jovial front. But when he gets home, he's a completely different person. And there's a reason why. I'm very close with my mom. Well, I never think about that this thing will happen to her for the first place. And none of my brother or my sister-in-law know about this thing. We were so shocked.